Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das. So. Oh, super Kombi. Deine Weihnachtsfeier war scheiße. Von der Firma aus, oder was? Oder hast du irgendwie was anderes gemacht? Aber mein Wochenende, ich meine, der Samstag war halt Samstag in der Dezemberzeit, kannst du dir das vorstellen. Aber heute war super gechillt. Ein bisschen gemalt. Ähm, aber ja, ich bin froh, dass ich nicht krank bin, sagen wir es einfach mal so. Steckst du dann auch noch die weibliche Hälfte der Familie an? Hm. Ach, okay. Oh. ähm, ich wollte wissen, ob du jetzt noch die weibliche Hälfte der Familie ansteckst und ob es die Firmenweihnachtsfeier war. Ich hoffe, man kann mich hören. Passion Pills. Gut Deutsch reisen wir einfach hier weiter in die Richtung. You want some of this? Entschuldigung. Zwei Weihnachtsfeiern. Ah ja, das hat sich wirklich gelohnt. Es tut mir leid. Auf jeden Fall gute Besserung, auf dass du nicht noch jemanden ansteckst. Ugh.
Bist du da so krank geschrieben, dass du daheim bleiben musst? Oder so, dass du leider noch arbeiten kannst und das Beste aus beiden Welten hast? Ja, super. Ah, okay. Es war also völlig für den Po, dass ich hierher gekommen bin. Wupp, wupp. Alter, wer hat denn das überlebt? Heads up, jackass! Here goes nothing. Fuck you. Natürlich sind die jetzt auch da. Mit. Na. Everyone all right? Hui. Jo. Ja, nachladen. Echt, der Ringleader hat nichts dabei gehabt. Sieht aus, als wäre ich hier schon mal gewesen. Da auch alles gelesen ist. Offenkundig. Dadurch, dass ich 2 Playthroughs parallel habe, verliere ich echt einen Überblick so ein bisschen. Aber gut. Passiert. Soweit ganz gut. Es gibt halt immer jemanden, der es beschwert, dass es im Moment die Start Collecting ist. Und sonst nix. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, wie krass ist es, dass es eine Start Collecting direkt zum Release gibt. Aber ja. Du weißt, wie es ist. Ich erzähl dir nichts Neues. Yep, definitiv sind die leider verwöhnt.
Gehen wir da lang. Ach, da war doch die Rede von einem Wasserfall. Gucken wir doch mal. War ich auch schon. Yay. Ach, das ist... Ja, ich habe gedacht, ich wäre viel weiter. Okay, das erklärt's alles. Ich habe gedacht, ich wäre viel weiter in der Welt. Das ist die This Borstfabrik. place smells worse than the back base. Ja. Ich habe gedacht, wir wären schon der nächsten kleinen Siedlung und sowas. Best there ever was. My time to shine. Was greift denn die an? Take him down. Merkwürdig, die KI gerade. Aber gut. Aber ich weiß nicht, ob du die Minis mal in echt gesehen hast. Die sind halt absolut gestört. Auch wenn es Single-Pose-Miniaturen sind. Überwiegend Single-Pose. Gibt ein paar Bits. Ist das der Wahnsinn. Das ist genau das, was die... Oh, hallo. Thugs. Schieße ich die? Das ist genau das, was die Krieger des Chaos gebraucht haben. Mal nach wie vielen Jahren? Kann ich nicht hoch? Okay. Well, hello, stranger. Good to see you're still alive. You want to purchase something? Dann kann ich meinen Scheiß wenigstens verkaufen. Hat sich also gelohnt, dich nicht anzugreifen. Na gut. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier jemals schon mal war. Ich glaube ja fast nein. Kommt mir zumindest nicht bekannt vor. Aber gut. Vielleicht kam ich auch einfach vom Hügel runter oder so und deshalb sah es anders aus. You're going down. I'll fix you right up! Nice one! Die Pistole ist so verdammt gut, ey. That's the last of them. Ordentlich Schaden, ey. Durch dieses Schnellfeuer, dieses Burstfeuer. Hast du deine Krieger des Chaos noch oder hast du die abgestoßen? Yep. Genau so sieht ein Sturm, ein Hammer bei 40.000 aus. Here we go!
kaputt? Ja. Die Schwärme haben uns überwältigt. Das war das Problem. Und von den Tricks. Nee, Reject. Das sind ja nur Nachteile. Ja, die Barbaren sind halt furchtbare Minis, aber da kann man jetzt die Warcry-Minis gut nehmen. Gerade wenn die dann als große Pakete noch kommen. Und die kann man als Barbaren spielen oder halt direkt nach eigenen Regeln. Insofern. Krass. Waiting for Mark. this. Way to go, Cap! Watch this. You got it, Captain! Ja, es hat 2 gefällt. Wie gut. Poor buddy's hurt. Oh, that's the last of him. Ich hab's heute nicht drauf. Here we go! Ball kick. I see you there! Wow. Hab ich ganz schön geschubst. Okay, durch die Haupteingang, da wollen wir nicht rein. Überhaupt. Score for Felix. I'll fix you right up! That's the last of them. Ooh, a wreck. Can we check it for parts? Never know when you might need a backup regulator. Mhm. Sind die Beine leicht abgefallen. Wächst wieder nach. Ich wünschte, man könnte hier was finden. Ja. Huh? Huh?
I come. Oh, sind beide down. Hab ich zu spät aufgepasst, wie es ihnen geht. Läuft halt nicht so. Für Call of Duty gespielt. Heads up! Wir haben hier das halbe Kaff zerlegt und die haben es nicht mitgekriegt. Cool. Now, poor buddy! Head down to him. Hey, boss, watch this! Au! And the crowd goes wild! Alter! Oh, das hat mir jetzt gefallen. Ist hier irgendwo eine Vending Machine oder so ein Shit? Da noch ein extra Raum. Überall liegen Körperteile. Ich behaupte, ich bin unschuldig. The fuck? Scheißhäufchen. Kümmern wir uns halt um die Übertragung da draußen, obwohl die geben auch auf. Die muss ich mich nicht wirklich kümmern. Kommen wir noch früh genug hin. Nice work! Naja, okay. So, was haben wir denn noch alles hier? Okay, Workbench, schön und gut. Bits, Waffenteile, Bits, Mumpeln. Ja, alles sehr schön. Nehme ich alles gerne. Terminal kommen wir gleich. Okay, gut. Messages. Uff. Werde ich jetzt eh nicht durchlesen. Da wir dem hochgefolgt sind, gucken wir nochmal schnell.
Was wir hier unten übersehen haben. Rizzos. It's Rizzos. Ah ja. Tresor. Immer gut. Noch mehr Shit zu verkaufen. Dann... Überall Munition kann ich echt gut finden. So, ich glaube, alles Wichtige jetzt hier in Cascadia, die kann ich ja nicht aufmachen, ne? Nee. Cascadia gefunden zu haben? Da war da noch ein... Ah, ich glaube, da kann man noch rein, ja. Hier war man noch nicht. Oben haben wir doch garantiert auch noch Freunde, oder? Ah ne, da ist zu. Okay. Und hier? We made it! You got my back, huh? Kaufen wir es direkt, bevor wir es spazieren tragen. Oh, da ist ein Tresor. Uhu. Done and done. Okay. Dope. Der ging tatsächlich so ein bisschen unter. Jetzt, haben wir hier einen Fast Travel Punkt? Fast Travel Cascadia. Okay, dann gehe ich jetzt zurück in die Stadt und hole mir eine andere Begleitung. Stella Bay. Nein, hier. Stella Bay. Die Nyoka, oder wie sie heißt. Weil Felix geht mir auf den Sack. Um es mal charmant zu formulieren. Bin ja mal überlegen, ob ich hier jetzt Outer Worlds weiterspiele
Oder ob ich irgendwie andere Sachen mache. Das Interesse Did you scheint know nicht so too late, besonders grown-up? hoch an dieser Reihe zu sein. Miss Tennyson? Nah, she never looked my way. I knew of her, though. Who didn't? She was just about the busiest woman on the groundbreaker. What did folks say about her then? Tough. Competent. Had a glare that'd stop you dead in your tracks. Yeah. Ist die letzten Male schon nicht viel los gewesen. Deshalb, ist generell nicht viel los in meinen Streams. Aber hier fällt es mir mehr auf. Es kann Einbildung sein. Ach shit, jetzt weiß ich, warum ich das nicht gemacht habe. Weil ich in der Apotheke irgendwie Zeug holen musste, was ich nicht... Ich glaube... You're back. Good news? Bad news? All of the above? More or less dangerous than a Chops up. steady supply of alcohol. Give it here. Whew, that hits the spot. Right in the, oh, no, there it is. There it is. Yes. We're in business. Let's go. Great. Where to? Oh, Hiram? I ain't checked in on that man in an age. He's running the giant radio tower we lovingly call Devil's Peak. We'll be going south and west, mostly along the road till we're past Fallbrook. Out there, there's a western slope that'll lead us through some fun. You like hunting, right? That's fun. If you're more of a spelunker, Rotting River will take you into the mountain caverns. We can discuss options when we get closer. That said, 3's already a crowd. I don't mind waiting somewhere. A real big game hunter. You gotta give me some pointers. So you Jason. keep Monarch safe, huh? That's real honorable work, Miss Nuka. Oh, no. Monarch ain't safe, even with me around. I've just got intimate knowledge of its dangers and an abundance of fortitude. Folks hire me because I know what you can shoot and what you ought to run from. That's a mistake you only get to make once. So, dann kann man die ausrüsten. Was hat sie im Moment? Ja, das ist gut. Das ist okay. Stealth Kills plus 5 ist okay, aber... Aber dann kannst du doch sicher einen Helm vertragen. Was macht der? Plasma Damage. Science. Handguns bringt hier auch nicht viel. Ja, komm. Ich bin auch aufgestiegen. Okay. Gut. So. Dann machen wir jetzt da weiter, wo wir gehört hatten. Und das war... Cascadia. Hier. Bup. Ich habe auch so kein Ziel für den heutigen Stream. Ich habe auch kein Ziel für die sonstigen Streams, aber heute noch weniger. Sagen wir es mal so. Can we talk? Hey, got a favor to ask you. Figure while we're out here in the wilderness anyhow, we might stop in on an old friend of mine. Preferably before we get to Hiram's. It's on the way, don't worry. You don't seem the type to run off and get yourself killed, and I could use the help. Well, we'll see about that. I'll be upfront with you.
I hate asking for help. I hate it. Every time I give someone the opportunity to disappoint me, they seem to make it their most immediate goal. But this, what I'm thinking, it's dangerous. Really? Here I was steeling myself for inevitable rejection. I used to run with a Dumm band of quatschen kann hunters. ich. Friends. 6 of us. We were on Monarch when the corporation... I haven't seen 2 of them in years, and the rest I know to be dead. I saw it happen. His name... I'll show you where he rep. Then we find my 2 lost trackers and bring... A long time... If we can find Rebecca and Anders, they'll know how to lure her out. Then we kill the bitch and bury everyone's medallions together. Thanks, Cap. So, das ist... Da müssen wir eh gleich noch hoch, aber ich mache jetzt erstmal hier das da. Mir ging es ja mehr darum, dass ich sie dabei habe, statt Felix. So, da ist der Durchgang. Wäre der Durchgang. Hier können wir lang. Ne, da kamen wir rein. Okay, dann war ich einfach nur... Ey, dieser scheiß Dampfdinger, ey. Oh, den könnten wir mitnehmen. Kann ich das hacken? Okay, cool. Aber... So, ich wollte erstmal hier das ganze Zeug hier ausschalten. Ja, get closer, my friends. This will be fun. Fotobomb. Ist ja schön und gut, was du da machst, aber... Was war denn das, Pamati? Here we go! Ist krass, dass die Drecksviecher einen Namen haben. Oh, das war die falsche Taste, aber okay. Dann nochmal. Here I go! It's nothing personal, I swear. Setho. Krass. Jesus. Jetzt hier noch mehr namhafte Kreaturen. Garantiert. War ich hier überhaupt drin? Ich habe echt das Gefühl, dass ich Teile des Spiels zum ersten Mal sehe. Andere Sachen doppelt und dreifach gefühlt. Aber gut. So, da ging es doch aber auch. Genau.
ist die Pig. Okay. Ich wollte ja auch nicht die Woolly Cow erschießen, aber okay. To shreds, you say? Here goes nothing. Hallo Herbert! Ja, der Mechanical Sentry ist hart, die Scheiße. Scheiße! Ich wusste ja, dass Herbert hart ist, aber dass der Sentry so hart ist. Uiuiui. Ah. Ich bin unterlevelt. Ich hatte so wenig Probleme in diesem Bereich und jetzt kriege ich oft hart auf die Fresse, dass meine Begleiter umfallen und so. Shit. Vielleicht sollte ich auch erst die scheiß Quests machen. Nicht so wirklich. Ich müsste mal. Ich habe ja sogar abgegradet immer. Ich bin eigentlich auf dem Paar, was okay ist. Ich benutze vielleicht nicht die richtigen, aber. Muss wahrscheinlich doch einfach so ein paar kleinere Quests machen, um einfach ein bisschen XP zu bekommen und shit. Ich wollte halt eigentlich im Stream nicht alles abklappern. So wie ich das mit meinem Hauptcharakter ziehe ich mir halt jeden Quadratzentimeter rein, wenn ich das erstmal da bin. Und dadurch finde ich halt richtig viel. Kill unheimlich. Ich muss da, glaube ich, hoch. Kill halt unheimlich viel Zeug. Und bin dadurch einfach ein bisschen höher gelevelt, als ich es jetzt bin. Ich habe ja von den Waffen schon teilweise Level 2 und so gefunden. Ich könnte höchstens gucken, dass ich mit denen tinke, aber das kostet so viel Kohle und dann, wenn da neue Waffen kommen. Hier war ich doch auch schon. Da war ich doch jetzt eben schon zweimal. Ich weiß nicht, warum das noch eine fucking Quest ist, ganz ehrlich. Nein. Wie kommt's, dass wenn ich auf Journal klicke, dass er dann dreimal fragt, ey, willst du da fast traveln? Nein! Ich drücke auf Journal.
ich doch nochmal alle Leichen angucken? Habe ich eine nicht angeguckt, die es dann dieses Zeug hatte, oder was? Das ist das Problem, wenn man parallel zweimal spielt. Weiß nicht, was man schon gemacht hat. Der fucking Totenschädel, okay. Okay. Ja, es sind halt einfach 7.500 XP. Macht halt einen Unterschied. So. Da. Ja gut, das ist das mit dem. Da, ein Family Matter. Beheiz. Ja, es ist auch teilweise ein bisschen verwirrend. Ich spiele meinen Hauptcharakter im Moment nicht viel, das macht's. I ought to mention, the iconoclasts are loyal folk. Treat them right, they'll do the same. Turn on them, they'll open fire without a second thought. Yep. All I'm saying is it ain't worth it. It's gonna taste like Quatsch mal mit dem. Komm. Looks like I'm not the only new face around here. What do I call you, stranger? Oh, come on. We like to be friendly around here. Halt die Fresse. So then, Captain, welcome to Amber Heights. Oh, and call me Tucker. You here to join the iconoclast? I am not a little boy. Haven't been one for... According to her, stepping foot outside of the house in broad daylight is too dangerous. Don't go play with friends. I stuck around way too long, ruled by her fears. I'm 42 years old, but she... Captain, what are you saying? Yeah, what? That was not even close to funny. Stars, I don't know. My mama's a stump. You know, that might just work. You go back and tell her you found my body beside the road, all mangled and tore up. If she believes me dead, she won't look for me no more. I hate to think of her grieving, but it'll be good for her to move on. In the long run, you know? I'm plain out of ideas then, Captain. I won't... No, that is not gonna happen. I spent too many years... Stellar Bay is not my home. Not Oh, ich weiß anymore. gar nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Die können mich alle mal am Arsch lecken, ey. Mann. Ich weiß nicht, warum ich... Ich habe anders gelevelt. Ich habe keine Ahnung. Nervig sind sie alle gar. Ach, dann sagen wir halt der Alten, dass er Well met, tot ist. Ist Captain. okay. What do you need? Yeah, to Amber Heights, anyway. Why, from the Yoka corporate... You want to know more? You really should talk to... I don't much want to talk about it, but all right, if you insist. Star... You know... I know it sounds... Oh, right. I guess you could take my daddy's ring. I've worn it ever since he died. Mama would recognize it right away. Es ist sehr schön. Geh mir alle auf den Sack in dem Spiel heute. So. Da haben wir das. Was ist das?
nur das. Okay. Dann gehen wir mal zurück nach Stellar Base. Okay. Und die sind aufgelevelt oder was? Gut. Was haben wir hier? Perks. Umbringen ist immer eine Lösung. NPCs umbringen ist immer eine Lösung. Apropos NPC, hast du den Trailer zu, wie heißt der? Free Guy gesehen? Das ist quasi NPC der Film. Sieht. Ich weiß noch nicht so genau, was ich davon halten soll. Mit Ryan Reynolds, wo er quasi ein NPC ist und irgendwann macht halt jeden Tag dieselbe Scheiße in dieser Welt. Und die ganzen Spieler und sowas bringen halt gegebenenfalls um, was auch immer. Er ist halt ein NPC, der nichts zu sagen hat. Und irgendwann Well, I'll be damned. entscheidet er sich, kein NPC zu I'll sein. watch yours. Have you had time to check on that post? Would you look at that? I can't thank you enough. And you know what? Take my old tossball blocker too. Never get the chance to use. Ja, okay. Danke. Es ist sehr strange. Aber es könnte potenziell cool sein. Könnte aber auch richtig mies sein. So. Die ist nicht besonders gut mit dem Ding. Damit besser? Nee. Die ist einfach nicht gut mit Nahkampfwaffen. Okay, du kriegst das, da du eh immer einen Hammer nehmen solltest. Damit besser? Hm. Nee. Ich überlege gerade, was ich hier noch machen sollte. Velma seem out of sorts to you? Ja, das.
wird alles. She's always cranky. No, I mean more than you. I'd give. Who spat in your spirits, Velma? You notice my mood? I'm surprised. I could be seeing triple and I'd still think you're being unkind. I just might find it funnier. Well, you try wrangling half a ton of dead fish with decades-old equipment and see what it does for your disposition. Anyway, what do you folks? That he's got his load on and I'm stuck covering his shift? That's... Wow. I sure feel like an ass now. Ease up. I'm running on a chronic shortage of sleep here. Still, it's good to know what happened to him. Something else on your mind? Gut, okay. Dann finden wir mal die alte Dame. So, leveln wir halt auch ein bisschen auf, vielleicht. Hey, Bulldog, good evening. Well, you're the only reason I am wearing that jumper. Or the main reason. Oh, you're back. Please tell me you found my... No, that can't be true. Not... Wait, are you sure? That's Tucker's ring. His daddy gave it to him and he... No, no, it can't be. He's not dead, not my child. Take the money. Just... Okay. Die gibt nicht auf. It's just tying up loose ends in this game right now. Need some XP. Yo. Ooh, you're the new face. Yeah, So yeah. who do you follow? Wait, don't tell me. I'd heard they'd gotten a new hacker. Is that why everyone's... Ha! Maybe we're not so... So, what can I do for you? Poor Isaac. I'd really like to help. Isaac was... I don't know for sure, but I saw Elijah and his buddies pushing Isaac around. They're They usually Good. loiter in the alley behind... Good. Someone's gotta. Mr. Sanjar will be pleased to hear about it when you're done. I know he gets fed up with the Fallbrook bullies, but there's not much he can do. Gut. Jetzt bringen wir mal ein paar Bullies um. Ich überlege gerade, wo das war. Am anderen Ende. Derbus? Donatski, habt ihr eher am Donnerstag oder am Dienstag Zeit für Code Main? Ich bin am überlegen, wann ich stream, Dienstag oder Donnerstag. Not always consecutive. My condolences. I appreciate consistent wages like any other sane person, but that still sounds awful. At least Sanjar gives his folks weekends. Weekends? Hand to the void. I used to drop by the bar in Stellar Bay to knock a few back with the folks who had Saturdays off. Don't know what I'd have done with that much time. I was always behind schedule anyhow. Knowing you, you'd sit and be alone with your thoughts. Yeah, Sunday evening knowing that you have to work again is always a tad sad. Hey. Who the fuck are you? This ain't your alley. No questions asked. Ooh. Loot. Maybe I could do
nice way of dealing with shit. Oh, not quick load. That's not what I wanted. Probably shouldn't kill those people. Standing with a faction decreased, that's not a good option. Hey, you! Oops. What do you think you're doing? Get out! I'm done! They are assholes, though. Let's see if I can talk. Who the fuck are you? This ain't your alley. Hey, Your alley what are you either. doing? Berta already Listen. And not that it's any of your business. How? That was supposed to go out with the next batch of salt. What are you suggesting, pal? Wow. Most of the pencil pushers around here cave as soon as you look at them funny. Fine, we're going. This ain't worth it. Chicken shit. You picked the wrong damn day! Shouldn't have. Ziemlich viel Ammo, immerhin. So, und jetzt? What do you think of the unreliable Parvati? There's always something to fix, and it's neat working in the Aether. I always took Atmo for granted. Now, if I drill through the hull, we all suffocate. Exciting, you know? Exciting. I'm not sure I wanted to know that. Being in space sets me on edge enough. You know about stellar emissions? Actually, I probably shouldn't tell you about those. I mean, not unless you want to know how we're all likely to get spacers lung. Right. Okay. When we get back to the ship, I'm drinking this conversation right out of my recollection. Stand up and show your jumper properly? Okay, hold on. Yeah, but the green is transparent, but yeah. It's Snoopy and there should be Woodstock somewhere. Yeah. Yeah. Hope you're happy. Seeing my fat belly. Yo. Thank you again for retrieving the bolt. It's every bit as complex as... Anyway, what can I do for you? But that's terrible. What happened? I'm glad to hear you've dealt with them. They've been causing... I've been consumed with other matters of late, but I would have dealt with them eventually. It really was on my to-do list. Still, your intervention in the matter is much appreciated. Quick save. Forgive me, Celia. Anyway, what can I do? Excellent timing on your part. I worked my fingers to nubs, but I finally completed the Bolt 52 form. You're getting ahead of yourself again. So I am. Do you have this cartridge? I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly. What's gonna happen to the people here when the board figures out what you're doing? Well, by that point, my hope is that we'll be on the board once more. I'm just... Maybe I'm worrying too much, but it seems the folks here get plans made for them an awful lot. When do they get to start making plans for themselves? Once MSI is... But truly, I am getting ahead of myself. First, I need to submit the Bolt 52. With that data you're holding, that seems unnecessarily complicated. It's actually very funny, sir. Now I'm confused. Do you have evidence against UDL or not? I knew there was something going on. This is exactly the proof we need.
I'll trans... That means no more broadcasts from... Gut. Shut up. Oh. Neununddreißig. Nice. I don't know what it is, but my gun's been acting funny. Used to be, I had to correct for a bit of leftward drag. Got used to standing just so, and after a while, it put a thorn in my side, something awful. Lately, though, it ain't pulling. I find my stance much improved. Oh, that's real good to hear. It took me a while to... never mind. What? Girl, have you been touching my stuff? I'm sorry, I should have asked. I just got real bored, and I seen you leaning, and the gun was sitting right there. You know, the last time I caught someone messing with my equipment, I threw him in a sulfur pool. But I appreciate the help. You want to make modifications, just come ask me, alright? I ain't gonna bite. Die Konversationen sind gut. Boop. Will ich mit denen reden? Ah, komm. Ich hasse die Penner. Oh, hallo. Das ist der falsche Balkon, aber ist egal. Ich glaube jetzt alles. Oh, clever. Gerade egal, ob es der richtige oder der falsche Balkon war. Ah! Was auch immer das ist, ich will's haben. Gosh, that's clever. So, mit wem muss ich denn jetzt? Ich glaube, jetzt einfach den Markern hinterher. Ich habe gerade keinen Bock auf was anderes. Ah ja. Da oben. Hey, Batmunch. New face, huh? You from off-world? Nothing at all. Just like to be friendly like with newcomers. It's the MSI way. Mighty accommodating of you, newcomer. Oh, I mean traveler. Why don't you grab a chair, sit a spell and revel? By the smell, he's been reveling enough for you both already. Me and my friends, well, but until the windfall's gone, we're riding high. See, we just walked out on our work. It ain't anyone... We won't go back until she agrees to pay us fair and... Sure thing. What did you want to discuss? I never meant to call for anyone's head on a pike. Velma's not my favorite person, but she ain't been cruel to us. Devil it all. Tell Velma... Das war einfach. Velma. Smells like rat in here. Ja, so ein bisschen was in Konversation stecken I'd war give nicht you a... verkehrt. Gosh. Hey, you... Sorry, ma'am. I wasn't trying to be rude. It's just your flanging apparatus isn't making a strong flange, so your sealer isn't sealing right, and... Oh. I see what you're saying. Huh.
I'll have to try that. Anyway, you knocked any sense into him yet? Sweetest words I've heard all day. Something else on your mind? Gut. So. Gut, gut, gut. Was können wir denn jetzt machen? Nein, das war gut. Radio Free Monarch, ja. Top of the Devil's Peak, yep. El Memento, das brauchen wir nicht. Computer, Graham wants to... Okay. Oh, Jobs, Guidance, Communication Network is on Fritz, Reset. Ach, der Scheiß. Fallbrook. Ich weiß, die Episode ist all over the place. Aber ich muss einfach so ein bisschen paar Sachen einen Haken hintermachen, damit das funktioniert. Okay, Natsuki ist für Donnerstag, die ist es eher egal. Derbus. Ich hab's zu spät jetzt beachtet, sorry. Ah, hier waren wir doch schon. Splat. Ach, das Ding lebt noch. Else it'd have been a hell of a lot tougher. I almost feel bad for her. Almost. Die ist ziemlich egal. Okay, weil ich, dann... Das ist einfach Dreh. Dann werde ich Code Vein weiter Donnerstag machen. Ich hatte überlegt, aber es halt wirklich vorziehen bis Dienstag. Aber wenn Donnerstag besser passt, dann mache ich Donnerstag. Mir ist es ja fast einerlei. Das war hier oben, ne? Jo. Dann werde ich am Dienstag wahrscheinlich mal wieder den Switch anschließen. Ich habe dieses Jahr auch, also jetzt unabhängig vom Stream, habe ich mir vorgenommen, so ein paar Spiele noch schnellstmöglich fertig zu spielen. Das wird tricky, aber ich will dieses Jahr noch ein bisschen was fertig kriegen. Das hier wird richtig schwer, das wird nicht hinhauen. Aber Resident Evil Remake will ich noch fertig machen. Da müsste ich es eigentlich schaffen, zeitlich. Control wird auch ganz schön eng. Hey, I know you. Boss says you've been real helpful, like. But, we got this handled. We appreciate but do not require your assistance. That's my nice way of telling you to sod off. And I'm just gonna let you walk on in? Why's that now? Hell, I ain't gonna pass up free bits. Make it painful. It's too quiet.
mysterious. Who are you, anyway? Oh, finally! Tell Graham that this is the last run I'm doing. Sanjar's declared a stop sale to you lot, but even if he hadn't, I'm not risking my neck anymore. Yo. I don't know how you got those goons to leave, but thank you. Best aus dem Graham Gesicht. ordered rollers and whatsits, right? For a printing press? Here, take them. Like I said, this is my last run. It's an enviable thing he's doing. You'd have to ask him. All I know is that if I get caught, I'll get arrested. Law help them. What do you want delivered? I always took that woman for the sensible type. Good on her. I'll send some along. Give them all my regards. And good luck out there. Don't go getting eaten. Mm-hmm. I'm not planning on getting eaten. Alles mitnehmen. Ich bin auch im Überlegen, ob ich überhaupt nächste Woche, also am 24. noch streamen soll. Ich glaube, das macht wenig Sinn. Aber am zweiten Weihnachtsfeiertag wollte ich streamen. Das wäre dann ganz interessant zu wissen, ob sich das überhaupt lohnt. Wenn nicht, mache ich halt auch einfach mal eine Weihnachtspause. I'm trying to figure out if I'm streaming over the Christmas days or not. So input would be helpful. Then if you would be watching on the 24th or 26th, if you can, if you want, or if I'm taking a break. I think I'm not gonna stream on the 24th. It's in Germany. They will probably no one be watching because they're all celebrating. I know it's different for you. Yeah, then I'll not be streaming on 24th. Except if I really feel like doing so, but I highly doubt it. I'm not celebrating or anything, but there's no point. So then it's gonna be 26th. I'll check if no one's watching, then no one's watching, but I'll do the regular thing on that day then. Okay, that's cool. Then I'll stick to the schedule of doing it Thursdays. Just not the Tuesday because it's pointless. It's good. Wie kann ich mir die Zeug verkaufen? Huh. Nee. Just not sure what. That really depends if I'm finishing Code Vein the next days. I'm not really sure what's going on. Yep. Nice day, huh? I'm telling you, the Van Noys are fine. Yeah, they're fine. Bullshit. They're on a very important... we'll continue this later. Welcome back, Captain. I might be close to finishing it. It sure feels like it, but I've been wrong on that before with other games. It could be that I'm more or less facing the last boss, or last bosses, whatever. Could be that there's a giant twist and I'll have to play far longer than expected. I don't know. They're hunters. Badass ones at that. Hope they're alright. They're our best unit, and now they're missing in action. And we'll continue that discussion later. Thank the Eternal that someone's got some sense in their head.
Carlotta usually schedules the next drop during the meeting. When's she coming? That is most unfortunate. This cuts off one of our only two... About to? That idiot just declared war. We will deal with Yes, his Outer Worlds on subversion the later. 29th again. For now, we must redouble our efforts to spread the truth to the colony. I've already sent it. You sent the Van Noys there. They went willing... The hell's the sense in recruiting if you're just gonna get them killed? I have the utmost confidence in their abilities. Friends, we must have faith that the men and women we recruit can handle the duties for which we recruit them. This is worth bickering over. Look, just... If the Van Noys are still alive, get them out of there. With Sanjar pressing the issue like this... Yeah. Well, it's fun to play. I wasn't too sure about fun to watch. But, yeah. Ooh, what's this? Telescope staff. Huh. I got a few games that I'm interested in, but I'm not sure what I will be streaming. I will probably end up doing a Dark Souls run after Code Vein. Dark Souls Remastered, that is. That's... I'm pretty sure I'll do that. Otherwise, I mean, I could stream some Call of Duty, but I'm just not good enough, and the story is boring. Not boring, but I don't think I want to stream that. I don't know. It's probably gonna be like Sundays this. Then I'll probably end up doing Dark Souls Donnerstag, Dark Souls Thursday, and do the Tuesday whatever I feel like. Was mache ich? Let's go here real quick. Die Flur haben wir. Okay. Sell some stuff. Did you Give have up. a sweetheart in Stellar Bay? I had a fling or two, sure. But on Monarch, relationships ain't usually meant to last.
A lot of fools tried to impress me, feigning bravado in the wilds, thinking they'd catch my attention with their stories. It was cute. Not so cute when their act got themselves munched. You know what's sexy? Confidence. You know what ain't? Disembowelment. Ja. You look like a woman who... Sebastian, you ever get your hands on those pheromone sacs? Manipillars ain't gonna hunt themselves, you know. I must have hunted a dozen, but I couldn't find a single sack on any of them. Must be looking in the wrong place. Manipillars ain't got pheromone sacs. I just told him that so he'd stop asking me for advice. At least I'm getting a good haul of claws in the process. You're in good hands, traveling with Monarch's top merc. Still, if you want any rat glands or manticlaws, I've got you covered. He'll probably be wanting it back. You see any sign of him? He's dead, eaten by the Mantiqueen. I found the journal inside a dead Mantiqueen. Funny place to leave a journal. But what about Mr. Pickett? Mysteries of the universe, I guess. Not funny, Captain. So this journal is all he left behind? Seems like I ought to read it. Looks mighty long, though. I bet she'll like that. She's real enthusiastic about all sorts of monsters. No, she It'd isn't. be nice for there to be some good come out of this. In any case, I appreciate you tracking down... Ciao. That's a weird place to leave a journal. Okay, dann müssen wir das halt mal machen. Okay, so some of the conversations in this game are amazing. Crossroads, Boss Factory. Done. Yep. Safe and sorry. The caves back east are safest. We can head up this path if you want to shoot your way through a few nightmares on your way up. What? Caves back? Was hat sie gesagt? Scheiße. Ich habe die Konversation verpasst. Yeah, No Man's Sky will be something I'll throw in every so often. I enjoy that and I can zone out and just play. The thing is, since the last update, I can't stream my
my PC version anymore. Streamlabs won't capture anything. I'll have to find a way around that. I can still play the PlayStation version and stream the caves that, back but east are safest. We can head up this path if you want to shoot your way through a few nightmares on your way up. cave it is. Breakfast is always an option. I was... Ooh. Okay, those are the cabins. I call this Rotting River, on account of all the dead things I've thrown in it over the years. It'll take you into the Devil's Peak Caverns if you follow it under the bridge. That's one option. Others the slope up. If you're up for some fun, let's chat. What's up? Let's see. These caves lead up through the mountain. It ain't the most direct way, but it's the safest. The thing is, even capturing the screen, mirroring the screen, will show a black screen. It doesn't do jack shit. It's been... I streamed it before, it's been with the latest update. I don't know what it is, so... Might be okay with updating Streamlabs. I had an update today. The day I wanted to stream it last time, I had to switch to PlayStation. Because I announced No Man's Sky and then couldn't play it. Man, this looks great. I'm not good with Hunt Showdown. I'm really not good with it. I reinstalled it, but man, it's too tense for me. And PvP part is the trouble. Maybe at some point the what you call it, the GTFO game. But I need a full party with that, and with my time zone, it's tough to get all the people that have it jumping in there, so not easy. Look up. That makeshift bridge, we gotta cross it. First we go under, then hook around to the left, then up and over. Let's kill shit. Yeah. 2 shreds. Protective clothing. Yeah, shit. I have enough games, I think. I just gotta make up my mind, that's all. That's all. I wish I could do that. Probably some Hitman at some point as well. Because that could make a very good stream game. Because I can explore the level and then ask people how they think we should approach stuff. How we kill the targets, all that sort of thing. And streaming it would give me an excuse to play it. It's just frickin' huge.
such a big game on the hard drive, so gotta finish something else first. If I get rid of Resident Evil and or Control, could do the trick. Maybe I'll stream some Control, who knows? Ja, also Hitman definitiv wert. Weil, wie gesagt, man so ein bisschen den Chat mit einbeziehen kann. Und das garantiert witzig ist. Und ich habe auch das zweite, das habe ich noch nicht mal ausprobiert gehabt. Es werden sich Dinge finden. That's it. Aber wie gesagt, Dienstag dann erstmal. Ja, mal gucken. Ich werde am Dienstag Zelda zocken. Breath of the Wild. Wenn das gut ankommt, zocke ich das weiter. Ich habe bloß Lust, das mal wieder zu spielen. Ich habe es 2 Jahre lang nicht angefasst. Und ja, habe ich. Das ist mir zu viel Jumpscare-Zeug. Und es ist mir einfach zu teuer für den Gag, bin ich ganz ehrlich. I'm not saturated with ideas. I'm just not sure what people want to see. And if I'm gonna go more variety or one style of game, really depends what people want to see. I don't mind playing something else each day. The question is if people want to see that. Gotta find a balance of what I want to play and what people want to see. Tunnel here. Because, like Nerva says, if I'm playing something that I don't like, it's bullshit. But I like so many different games. Oh shit. Sollte die Manti Queen eigentlich sein. Also definitiv werde ich nichts spielen, worauf ich keinen Bock habe. Also da gebe ich dir vollkommen recht. Es ist nur die Frage, was von den Sachen, wo ich Bock drauf habe, lohnt sich zu streamen. Ich habe genug und meine Aufmerksamkeit ändert sich alle 10 Minuten zu einem anderen Spiel. Insofern ist das ein nettes Problem, was zu finden, wo ich Bock drauf habe. Nur, wenn ich schon so viel habe und an allem so viel Spaß habe, kann ich auch gucken, dass es was ist, was die Leute auch interessiert. Oder euch. Die Leute. Euch. Neuer Inquisitor? Trailer zum neuen Inquisitor? Nee. Hab ich da alles? And yeah, the series, this will probably stay. I want to do a complete playthrough on here with this. Not sure if we're gonna do a whole Dark Souls playthrough. Shit. That's a big one.
tiptoe around to the left or go in that blazer. Fuck you. Ah, okay, weil es gab ja diesen riesen... War das Prophecy nicht das... Warte mal kurz. War das nicht dieses gigantische Update, was es gab? Weil das hab ich. Das ist ein Standalone-Update, was man auch ohne Martyr spielen kann. Ich glaube, das ist das, wovon du sprichst. Das ging aber auch ohne Martyr. Ich bild mir ein, das ist das, was ich habe. Ich muss noch einmal in meine Bibliothek schauen. Ich bin mir den Namen nicht mehr so sicher. Ich fand's okay. Was auch immer, aber... Grandios war anders. Jetzt bin ich überladen. Sehr schön. Was habe ich denn da für eine Knarre gefunden? Two-handed melee. Probier mal das. That assist was a violation of corporate law if I ever saw one. Ja, Since it dann was ist to es my das, was ich benefit, habe. And we're largely in lawless lands, I'll look the other way. C3 owes you one, stranger. You haven't seen Constance, have you? Ah, there's her torso. And that'd be her legs over yonder, never mind. I'm Bertold. What in the void are you thinking, creeping around a mannequin like that? At the time, I was thinking, please don't see me, oh law, I don't want to die, nah nah nah. Now I'm thinking it was stupid to come in here. Ja, Prophecy ist okay. Das hatte ich, glaube ich, auch gestreamt. Mal eine Session lang. Es ist wie es andere, nur neue Charakter. Es wird leider langweilig. Es hat nicht... Hat keine Langlebigkeit. Es ist cool, aber wird schnell lahm. So wie das Original auch. It is. Gonna be a mess to haul back. Hazard of the job, I reckon. Killing marauders and hooligans, as I am handsomely paid to do. Of course, as me and Constance discovered, they ain't the only forms of life inhabiting these caverns. I owe you a debt for saving my neck, stranger, and I mean to pay it. There's a station up the way. It's where my C3s are posted. We can talk more there where it's safe. I'll be on my way. Once I've gathered up Constance's parts. Hast du das Original Inquisitor gespielt gehabt? Deribus? Weil wenn du das cool fandest, das Prophecy ist einfach mehr vom selben. Wenn du es geil findest, lohnt sich's. Waren jetzt nicht so viele Innovationen, dass ich sage, meine Fresse muss man haben. Aber wenn man am Original Spaß hatte und mehr will, ja. So, da geht's raus, aber hier ist doch sicher noch mehr zu töten und zu finden. Also wenn es im Sale ist, für den 40.000 Fan und jemanden, der sowas wie Diablo und sowas mag, lohnt sich sicher, wenn es mal im Sale ist. Full Price.
Vielleicht nicht. Splat! Uhuhu. Okay, der war wohl schon tot. Yup. Ich habe nichts mehr zu trinken. And here we are. Told you we'd make it in one piece. Station ain't too far now. So. Die Station. Get over here. There are marauders up ahead. Oh no. How the hell do marauders navigate the caverns? Need something? This station's under the protection of the corporate compliance crew. You a marauder? 'Cause me and my sunshine, that's my gun if you were wondering, we don't take kindly to marauders. Is that a trick question? Never mind. Marauders ain't smart enough to be asking those. That's good, I guess, as I wasn't looking forward to double tapping you. You're clear, but I would caution you against pressing on ahead. Me and Sunshine are doing exactly what we've been tasked with, and that's guarding these big old Devil's Peak horns. There is nothing I'd enjoy more, but the C3s play it by the book. Usually. Go petition the boss man. Maybe you can convince him to alter my duties. You ought to talk to my crew. They're guarding... See that path that runs... Okay, dann mache ich das. Here we go! With us? Okay. Shoot him in the dick. Ah, das war schön. Yeah, all right. I see you now! Huh? You hide it there! Covering you! I'm not so sure. We made it! Robophobia? No, reject. I will have to deal with robots, so no. No robophobia for me.
Okay, da geht's rein. Aber jetzt sammeln wir doch erstmal alle Leichensachen auf. Und dann war's das auch für heute. Weil ich noch nichts gegessen habe. Wir sind auch bei unserer normalen Zeit angekommen. Insofern. Und overburdened. Fuck. Ich überlege gerade, wie viel da drin los war, ob es sich lohnt, die Station noch frei zu machen. Ja, Jatzen. Damn, but I like the way you fight, stranger. Wish we could join you, but I got orders to stay put. Naja. Coward. Hiram must have sealed the door. He spooks easy. Okay. Ja komm, machen wir den Bereich noch. Ich glaube, das ist nicht so viel, dass es jetzt ewig dauert. Dann haben wir einen brauchbaren Abschluss für heute. Just gotta do this radio station real quick. Taste the freedom. You may not realize this being as you're an outsider, but the blaring alarms indicate the station's on lockdown. Which means you can't ever get to it. So leave already. Can't. Come to Butthead. Bulldog, I was just saying I'm gonna do this radio station here real quick, and then I'm done for today, I think. Need to eat something at some point. Like dinner-wise, not just crap. I think this is gonna be like 10 minutes or something. Here's the elevator, but it ain't gonna budge while this place is on lockdown. Guess we keep moving forward. Look for another way up. Yeah, I want to beat shit to pulp.
Okay. Oh, We're pretty good at this. having a shit? Are we? You out there, whoever you are, yes, yes, I can see you. Come here and talk to me, face the intercom. I will face the intercom in a minute. Okay, das war's. I can't tell if you're brave or simply touched in the head. Touched What in in the the head. galaxy are you doing sniffing around my station? Unless you are, in fact, trying to suicide by Marauder? And you, Nyoka, what are you doing lugging a stranger into my station? You could use the socialization, you son of a bitch. Also, she hired me. To what purpose? I happen to have some significant problems I am dealing with right now. Marauders, running out of purple-berry wine 3 days ago, not being able to bloody broadcast. I see why Nyoka tolerates you. Fine, I'll do the talking. By the hand of fate and my own cutting skill, I run this station. The Marauders may have other plans, and since my hired hands have clearly turned idle, it appears I have need of you. As my newest contractor, you may call me the broker. Or we can call you Hiram, on account of that's your damn name, and doubly on the account of the broker being a dumbass alternative. What? Everyone calls me that, aside from you. You're here, and you're armed, aren't you? The feed's gone grainy, but it looks like you're packing deadly force. I know Nyoka is, for sure. I barricaded the broadcast center, but I can only hold out for so long. Clear the Marauders out, and I'll pay you double the going rate. They destroy the transmission equipment, and I'll be out of business. The elevator and doors to the second floor are back online. Hurry before I have to lock them down. Too many, considering I hired a bunch of no-good mercs to keep them out in the first place. Already they've caused considerable damage to... Aside from the bits I'll be paying you. I trade. Okay. Great work. Don't mind me, I'll steal everything that I can find. That's gonna be part of my pay. As per usual. Hey, elevators to your right. Get ready. Yeah, I know. Jackpot! Die sieht drauf aus. So heißt der drauf, der Film. Hallo! Incoming! Don't you be running away. You motherfucker! Don't run away. Anyone else? Die Nahkampfwaffe ist ziemlich cool.
Aber wir haben ja noch Kunden hier. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt ausgelöst habe. Damit habe ich sie alle vergast. Oder erstickt oder was auch immer. Dope. Das war's, oder? Was gibt's da oben? Ja, sind alle tot. Haha. Haha. Marauder free at last. I'll get the door. You hurry on it. Cool. Never thought I'd be ecstatic at having the walls painted in blood, but seeing as it's not mine, I'd say this calls for a celebration. My compliments on your improvised utilization of the fire suppressant system. I would expect nothing less from one of Nyoka's associates. As usual, I'll take that as a compliment. Of course. This ought to square our debt. One hefty payment for a highly valued service rendered. But I admit, I do wonder why Nyoka has brought you to me. Allow me to pose my question in another manner. Why, in the nebula, are you here? That is the primary goal behind locking myself high in a tower. Some folks don't look kindly on me being a purveyor of delicate information. Phineas must have sent you. He's the only one insane enough to send someone to Monarch to rush me. I knew it was only a matter of time before he came a-knocking. Look, I might be late, but I fulfill my contracts, always. Oh, you do you? I have lost track of the number of beers you owe me for chasing raptidons off your stoop. Are you fibbing? Be honest. I take offense to that. Look, okay. It might take me a while this time. I am awaiting but a single incoming transmission containing the information we desire. But MSI and the Iconoclasts are clogging the airwaves from Stellar Bay and Amber Heights. In their war against each other, they're scrambling each other's outgoing transmissions. Luckily, however, MSI has now gone silent. You wouldn't know anything about that, would you? If you did, then you would have had my impressed gratitude. Still, we need to get the Iconoclasts off the airwaves. I will leave the means of that particular end under your discretion. The bandwidth! There's too much blasted background noise. Nothing gets through but their local broadcasts. Which of course has inadvertently affected the incoming port and my livelihood.
No, they're jamming the limited frequencies we have at our disposal. Nothing extraplanetary can get in or out until the frequency pollution thins out. The safest bet is to convince Graham and his iconoclast to stop transmitting on their end. Do what you like. Just don't tell me about it after. I enjoy sleeping at night. Is that a trick question? Because to answer it, you'd need to pay me. Of course, I could offer you a vastly more interesting bit of data instead. Try me. Ask me anything you'd like. I'll even offer it for free. We'll call it an exchange for your help with the broadcasts. Ask me what you will. How low you seemingly regard my trade. Nyoka, pick me up some Stimulotion and a bottle of purple berry wine when you're next in Stellar Bay. Loot, loot, loot. Gosh, that's clever. Nice. Aber da unten war ja noch was. Kann ich hier Sachen verkaufen irgendwo? Unten. Unten konnte ich Zeug verkaufen, oder? Hier ging es doch noch in eine Richtung weiter. Warte. Wo führt uns denn diese Tür hin? Raus? Ah, ja. Okay, aber ich will oben raus. Nicht hier. Wender? War doch irgendwo eine Vending Machine. Ja, okay. Muss ich auch runterfahren. Das heißt, wir müssen jetzt, nächstes Mal müssen wir die, wie auch immer sie heißen, die losgeschickt wurden, die Druckerwalzen zu organisieren. Die müssen wir finden, damit wir die Quests mit den Iconoclasts beenden können und dann hier unsere Transmission abschicken können. Oder? Ja, das müsste sein. Und dann haben wir hier einen Großteil der Sachen auf Monarch gemacht. Geht dann noch ein bisschen weiter, aber das ist so der große Ablauf. Mich um die Iconoclasts kümmern, dann das hier machen. Ach, das ist so geil, dieser Planet sieht so gut aus. Also es ist schon eins der besten Spiele dieses Jahres, finde ich. Ich habe gar nicht... Wer hat denn die Game Awards verfolgt? Was hat denn alles so Awards bekommen? Ich habe so null aufgepasst. Das hat doch sicher auch Awards bekommen, oder? Kannst mir nicht anders vorstellen. Ja.
Wie auch immer. Wir machen jetzt Save Game. Das da überschreiben wir. Habe jetzt doch eine ganze Ecke länger gemacht als geplant, aber das ist voll okay. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Dann sieht es jetzt so aus, dass ich am Dienstag, wie gesagt, Breath of the Wild spiele. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich komplett neu anfange oder einfach mal mein Gameplay weitermache. Ich war nie durch. Ich denke, ich habe mehr von, wenn ich einfach da weiterspiele, wo ich war. Das Spiel ist alt genug. Ist fast 3 Jahre alt, da muss ich keine Sorge haben, dass ich was spoil für irgendjemanden. Wer es sehen wollte, hat es schon sehen können. Und dann geht's am Donnerstag mit Code Vein weiter und Sonntag hier. Und die Woche drauf schauen wir dann einfach mal. Ja, ich glaube, das ist es jetzt erstmal. Thanks for dropping in, Bullnock. I will be streaming some Zelda Breath of the Wild on Tuesday. On Thursday, it's gonna be the Code Vein again. Potentially the last session, I don't know. And on Sunday, this again. And the week after, I'll just figure out. I mean, I don't know. And the 31st, which is a Tuesday as well, I'll probably not stick to my schedule either. But people got something else to do. We'll see. A good night, einen schönen Abend, macht's gut. Servus.